Good morning everyone. So in this class I am going to solve a problem by using Fourier transformation method. Okay, now so here observe the problem. The problem is find the solution of the equation k into second order derivative of u with respect to x equals, so derivative of u with respect to t. Here x lies between minus infinity to plus infinity and t greater than or equals to 0. When subjected to the boundary conditions u and derivative of u with respect to x tends to 0 as mod of x tends to infinity and an initial condition u of x comma 0 is equals to f of x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ equation ಗೆ ನಾವು solution find out ಮಾಡ್ತೀವಿ by using Fourier transformation method. So Fourier transformation apply ಮಾಡಿ solution find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ boundary conditions ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so u the function u and derivative of this function tends to 0 ಯಾವಾಗ mod x tends to infinity ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ u ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ derivative of u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ tends to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಏನು, u of x comma 0 is equals to f of x. Okay, now look here. So now let's start to find the solution. So observe here. So consider the equation as derivative of u with respect to t equals k into second order derivative of u with respect to x. Okay, so this is the given equation. Now apply the Fourier transformation to this equation. So then we get, so Fourier transform of the function derivative of u with respect to t equals k into Fourier transformation of second order derivative of u with respect to x. Okay, now by the definition of Fourier transformation, okay, so this equation will becomes 1 divided by square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity exponential of I alpha x into, so derivative of u with respect to t into dx, which is equals to k into, again, so by the definition of Fourier transformation this can be represented as 1 over square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity exponential of I alpha x second order derivative of u with respect to x into dx. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. Now look here. So this equation can also be written as d by dt of 1 over square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity exponential of I alpha x into u of x comma t into dx, which is equals to, now integrating this equation. Okay, so now here we have to integrate this one, then we get k divided by square root of 2 pi into, so integrate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ e power I alpha x and integration of this one we get derivative of u with respect to x. So here the limits minus infinity to plus infinity minus integration from minus infinity to plus infinity, and so here the integrated term derivative of u with respect to t into, and hence again differentiate this one. Okay, so differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ, so I alpha into exponential of I alpha x into dx. Okay, now so from this one we observe here, we apply the limits. So for the given boundary condition, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ boundary condition ಅಲ್ಲಿ u and derivative of this function 0 ಯಾವಾಗ mod x tends to infinity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ x tends to plus or minus infinity ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದೆನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ.
d by dt of that value. Okay, now from the definition this can be represented as capital U of alpha comma t. So definition nodi, basics definitions ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಮಾ ಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾವು the remaining is minus k into I alpha over square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity du by dx into exponential of I alpha x into dx. Again we integrating this one, so we get minus k alpha into I over square root of 2 pi. So again ಇಲ್ಲಿ integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ, so now look here, we get exponential of I alpha x into, so in ಈ term ನ integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ we get u of x comma t. So limits ಏನಿದೆ minus infinity to plus infinity minus integration from minus infinity to plus infinity, differentiation of this function, we get I alpha into exponential of I alpha x into integrated term u of x comma t into dx. Okay, again we apply the boundary condition. When x tends to minus infinity and plus infinity, then u and derivative of u tends to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ function value ಏನಾಯ್ತು, equals to 0. So again we write the remaining terms as, so here minus is there, this is also minus into minus plus, here also I is there, so here also I, so I square means minus ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ I alpha whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, I alpha whole square into k over square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity exponential of I alpha x into u of x comma t into dx. Okay, again by using the definition, so this equation can be represented as I square means minus 1, so here minus, so alpha square k into, by the definition this can be represented as capital U of alpha comma t. Now take this term to left hand side, then we get derivative of u with respect to t plus alpha square k into u of alpha comma t equals to 0. Okay, now look here, so now we write the solution of this equation, then we get the solution is in the form u of alpha comma t is equals to c1 into exponential of minus alpha square k into t, where c1 is constant. Okay, now so now from the hypothesis they given the initial condition. The initial condition is u of x comma 0 is equals to f of x. So now we apply the Fourier transformation to this initial condition, then we get, look here, when we apply the initial when we apply the Fourier transformation to initial condition, so we get, so u of this u of x comma 0, so can be written as capital U of alpha comma 0. ಯಾವಾಗ, so ನಾವು ಈ function ಗೆ Fourier transformation apply ಮಾಡಿದ್ರೆ we get u of alpha comma 0, capital U of alpha comma 0, which is equals to, when we apply the Fourier transform to this function we get f of alpha, this is alpha. Okay, alpha. Now using this using this u of alpha comma 0 value in the solution u of alpha comma t, so look here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ solution ಇದೆ, ಏನು, u of alpha comma t is equals to c1 into exponential of this one. so ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಲ್ಲಿ Fourier transformation ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we get f of alpha is equals to c1. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ c ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ c1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so therefore c1 value is equals to f of alpha. Again we substitute this c1 value to the same solution, then that solution will becomes u of alpha comma t is equals to, so c1 plus ನಾನು ಏನನ್ನ substitute ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, f of alpha. Okay, so f of alpha into exponential of minus k into alpha square into t. Okay, now so here we apply the inverse Fourier transformation on both sides of this equation, so then we get, look here, so we apply the inverse Fourier transformation, then f inverse of u of alpha comma t, which is equals to f inverse of, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, f of alpha into exponential of minus k alpha square into t. Okay, so here this equation will becomes, or this function will becomes u of x comma t. Okay, which is equals to, now observe here, so by the definition of inverse Fourier transformation, this equation can be represented as 1 over square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity f of alpha into, so e power minus k alpha square into t into exponential of,
So minus I alpha into x into dx. Okay, by the definition of Fourier transformation. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Fourier transformation ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಸ್ Fourier transformation ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸೊ 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊ ಫೋರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. So we apply the inverse Fourier transformation to the solution. So we get this equation. Okay, now here we using the convolution theorem. Okay, convolution theorem kuda helidini nanu. So we apply the convolution theorem. That convolution theorem says that so this is LHS value which is equals to the convolution theorem can be represented as so 1 over square root of 2 pi integration from minus infinity to plus infinity f of xi into g of x minus xi into d xi. Okay, now we have g of alpha is equals to, so first we consider g of alpha is equals to exponential of minus k alpha square into t. So when we apply the Fourier transform to this function, this LHS will becomes g of x which is equals to 1 over square root of 2 pi into integration from minus infinity to plus infinity exponential of this one into exponential of minus I alpha x into d alpha. Okay, now look here again. So this equation will becomes 1 over square root of 2 pi integration from minus infinity to plus infinity exponential of minus k alpha square into t minus I alpha x into d alpha. Okay, now so we already know about some integration, that is integration from minus infinity to plus infinity. This is in the form of e power minus ax square into e power plus bx, okay, into dx. So now we simplifying this integration, so then we get the, when we simplifying this one, we get exponential of b square divided by 4a into square root of pi divided by a. Okay, na idana simplify madidre nange ಏನು ಬರುತ್ತೆ, integration simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we get e exponential of b square by 4a into square root of pi divided by a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4a. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಓವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಪೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಆಲ್ಫಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ ಆಯ್ತು. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಓವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಪೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ ಇದೆ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ ಎ, ಪೈ ಓವರ್ ಎ ಏನಿದೆ ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ, ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 ಓವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓವರ್ 4 ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು